tetugoba oba siragira myoyo mibi. I don't command to the evil spirits, nga njiragira mu buyinza bw'omubiri. commanding them in the authority of the flesh. Tewaliwo n'omu For there is nobody asobola kugoba myoyo mibi who can chase away the evil spirits ng'akozesa mubiri bubiri. using the flesh. Wabawo amaanyi There is always the power, ag'enjawulo. the special power. Wabawo amaanyi ag'enjawulo. There is always the special power ag'obwakatonda. that is godly. Tosobola kulagira ng'oli mu mutwe mukalu. You cannot command with an empty head. Era nkukakasa n'ensi eno tosobola gitambulamu ng'oli mutwe mukalu n'otuuka. And I assure you, you can't move in this world and reach your destination with an empty head. Era lekeraawo And stop. okubeera omutwe omukalu. Stop living with an empty head. Lekeraawo okubeera omutwe omukalu. Stop living with an empty head. Era weewala okutambula ng'omutwe mukalu. And avoid moving with an empty head. Omutwe omukalu An empty head tegugenda kusobozesa kuwangula mwene nsi. will not enable you to overcome in this Togenda world. sobola kubeera successful n'omutwe omukalu. You will not be able to be successful with an empty Togenda head. sobola kutuuka na mutwe gwo omukalu. You will not be able to reach your destination with an Lekeraawo empty head. okubeera n'omutwe omukalu. Stop living with an empty head. Omutwe gubeera gutya omukalu? How does the head feel empty? Buli lw'obeera nga munda mu ggwe Whenever you're inside, nga toyagala Katonda that you do not love era God nga tokkiriza Katonda, and you do not believe God, obeera mutwe omukalu. it means you're empty. Buli lw'obeera nga munda mu ggwe Whenever you're inside, tokkiriza kigambo kya Katonda. you do not believe God is Sigamba one. kitabo. I'm not meaning the book, Ngamba ekigambo nga kino but I mean a oba word like ng'akaseera this. ketubaddemu. Or like the moment Bw'ota you believe. receiving If you do not receive kigambo kigambibwa the word spoken obeera to mutwe you, omukalu. it means you're having an empty head. Ensi eno In this world, togenda gisobola ng'omutwe gwo mukalu. you will not handle this world with an empty Tolina head. wogenda kutuuka ng'omutwe gwo mukalu. You're not going to reach anywhere with an empty head. Tolina. Nowhere. Nabasomesa ne bagamba I told you, ensi eno erimu ebitambula nga tobiraba naye nga bitambula. the world has got invisible things that Olina move. ebikuyigga tobiraba naye bikuyigga. There are things haunting for you that you Kate can't see. weetaaga kubeera na mutwe mukalu. You don't need to move with an empty Tosobola head. vuga mmotoka ng'omutwe mukalu. You can't drive a car with an empty head. Tosobola zimba maka gategereka ng'omutwe mukalu. You cannot construct a Tosobola house with kola an bizinensi empty house. n'eyimirirawo ng'omutwe mukalu. You cannot put up a business and it stands with an empty head. Kuba n'abakunamya abali mu kibuga, Depending on the indecent world that is ku basezi be wakuliramu, the witches that ku balogo be you wakuliramu ewamu, the witches that you grew up tolina in. ky'ogenda kukola ne kibeerawo ng'omutwe mukalu. There's nothing that you will do and it succeeds as long as you have an empty Ne head. bw'osoma ebitabo, Even if you study, ne bw'obeera ne diguli mmeka, even if you've got tolina an w'ogenda kutuuka ng'omutwe mukalu. you will never reach anywhere with an empty Era head. ekitulemesa And what oba hinders us, ekibalemesa or what hinders you, mu kigambo temubeerayo, is that you're always outside the mubeerawo mu world. bbanga muti. You're always in mid-air. Tolina. Nowhere. Obeerawo mu bbanga. You're always in Katonda mid-air. tomukkiriza, You don't believe God, kati oli awo. so you're just there. Abantu bakkiriza empewo, People believe air. bakkiriza obusamize bwabwe. They believe their sorceryhood. Teri mugagga ayina mutwe mukalu. There is no rich man with an empty head. Batambula bawalampa ensozi, They climb to mountains. baloga tebeebaka, They bewitch. basamira basaddaaka, They practice idol worship and sacrifice. bambasa abantu. Others have killed people. Emitwe gyabwe si mikalu. Their heads are not empty. Tomalanga gabeesiga. Never easily Emitwe trusted. gyabwe si mikalu. For their heads are not empty. Naye gwe oyagala otambule mu nsi But you want to ng'omutwe gwo go mukalu. with an empty head. Naye ng'abantu b'ogendamu Yet- emitwe gyabwe si mikalu. Their heads are filled up. Bajjuzibbwa amaanyi g'ekizikiza. They're filled up with the powers of Bajjuzibbwa darkness. amaanyi They're g'eddogo. filled up with the powers of witchcraft. Bayambazibwa amaanyi. They were adorned with the powers. Bayambazibwa amaanyi ag'obulogo. They were adorned with the powers of witchcraft. Be bantu b'osiibamu, Those are the be people. bantu b'omiitinga, They're the people. be bantu b'okoleramu, They're the people you work with. be bantu b'owahaaga. They're the people you hug.
bw'obeera muwala oba muvubuka abantu b'okisinga If you're a girl or a boy, they're the people that you kiss. tebali bokka But they're not si alone. bakalu They are not empty. si bakalu They are not empty. emitwe gyabwe si mikalu Their heads are not empty. b'osiibamu emitwe gyabwe si mikalu The people you speak to b'okoleramu are not- emitwe gyabwe si mikalu the people you work with have got no empty heads. beeyambaza amaanyi They adorn themselves with power. beeyambaza amaanyi ag'obulogo They adorn themselves with the powers of beeyambaza witchcraft. amaanyi g'emyoyo emibi They adorn themselves with the powers of the evil spirits. gabatambulira ku mitwe They always upon their heads. nga ne bwafuna ssente That even if they alina get money, by'asooka ozikolerako they first practice then it n'alyoka before azijjayo Then they get n'agenda on the- n'azisuubuza they go for business. amu afuna ssente Others get money. n'asooka asala omutwe gw'enkoko They first get the behind n'azimansiramansirako omusaayi They sprinkle blood ssente on ezo that ze money. mulaba nkyafu That money is dirty. naye gwe But then you oyagala otambule mu nsi muno ng'omutwe mukalu want to move in the world with an empty nga head. gujjudde lugezigezi The head that is full of Isaac. njagaggawala njagenda mu maaso njakulabula I'll go togenda forward. You will not. togenda You will not. nasomesa ne wano nabasomesa I've ever told ne ku you tiktok here. nasomesa ne ŋŋamba abantu I also told the people on nti TikTok obugagga si kukola bukozi that for one to become rich Kuchanga is about okola. working. From the time you work, biriwa what have you got to show? nga ne niko yambala za 4,500 That you're putting on knickers of 4,500 mu bokisa ogenda shillings. obugula onoonya bwakakaaga When you go in for boxers, you go for 6,000 shillings. engeri gyona kubanga ekyo kya munda olina kwambala kya bbeeyi munda Because you're supposed to put on something expensive, it is next to the body. baba n'ebyama So they always have oli azimba essomero a person puts up nga a stone wansi waliyo mitwe gy'abantu that there are people's heads in the foundations. gy'abaana ng'abo basatu nga be bali wansi eyo. Around 3 kids in the foundation. mitwe The kids' heads. omutwe omukalu An empty head. ekyo weerimba You're deceiving yourself in that. tolina gy'ogenda kutuuka na mutwe mukalu You will never reach anywhere with an empty head. era nakusomesa negamba nti obugagga kyama And I told you that wealth is a secret. balina ebyama They have secrets, sikola not hard work. osobola okubeera omukozi ennyo You could be a hardworking n'obeera person. mupakasi nnyo You become a very good n'okola pleaser. nnyo You work so hard. n'ennyonyi n'ogirinnya n'ogenda mu amerika n'okuba ebyeyo You even bought a plane to America for work. naye n'osiraana nnyo But then you become so wronged. n'obonaabona nnyo You suffer so n'oyavuwala nnyo much. You become so poor. n'obeera mukozi And you only become a worker. nti oyo mukozi That he is musajja oyo hardworking. mukozi The man is omukyala oyo mukozi The woman is hardworking. omulenzi oyo mukozi That boy naye is nga hardworking. tewaliiwo kiraga Yet you can't show anything. okola That you are really working. nga tewaliwo kiraga That there is nothing that shows nti okola that you are working. era kumwe abali wano mwakoowa n'okukola And some of you here are abamu fed oli up wano of work. wakoowa okukola Some people are here but they're fed up of bagamba work. kola kina byonna byagaana Do this, no. si Don't kyayagala this way. kukola I no longer want to work. wabikoowa You're already fed up. otya How? kubanga okoze Because you've worked walemererwa and you failed. abantu tebaba bakalu The people were never empty. abantu tebaba bakalu The people were abantu never tebaba empty. bokka They're never abantu alone. batambula ngaoli atambula nga nejjini litambula People move with evil batambula spirits nga following them. ekisambwa kitambula naye kanjogere bye mutegeera They move with an evil spirit oli following agenda them. gyagenda ng'alina ekimukulembedde A person goes to wherever they're to go with something oli little. asuubula byasuubula ng'alina kyali nakyo A person purchases oli akola something edduuka nga with them. edduuka nga bw'ogenda mu nsi ey'omwoyo olina by'olabawo A person puts up a shop, but when you go to the spiritual realm, there are things you can ng'edduuka see. lye waliwo ekiyimirirawo There is something that stands at the nga buli entrance of the bwaggula shop. waliwo ekibeerawo Whenever they open up, nga ne there's something bwaggala that waliwo ekiriwo and when they close, there is something that keeps around. nze dda nali mu kibuga nga ndi awo mu kikuubo When I was still working in Chikubo, mu akedi mwe nakoleranga vinka akedi in Vinca Arcade, ne ndoota ekirooto I got a mu dream ebyo ebiseera during those days. nga ndaba omusambwa nga
nga waliwo omwami ng'alina edduuka atunda bino byabasiraamu biki. There was a man with a shop selling the Kati Islamic ne kirodo nga ndaba waliwo ekintu So I got a kiri dream. mu shepu ya mukyala There was something in an image nga of a kiri woman. awo It was nga standing there. kitambulira awo bwe kiti It was roaming around there. kitambulira awo ku ewuwaawo It was roaming at his shop. naye nga alina sente But he had money. naye nga nenkirootera ddala I really saw the thing in the dream. nendoota nga kitambula ne mwakedi bwe kiti nga kijja ne kiddaawo It will move around nga there. bakirabirira It would be bakiwa embejja It would be soothed. kaababa bachina boolaba tebali bokka Be it the Chinese, they are not alone. nze bwe nakolako mu bachina Have you ever walked among the nendoota Chinese? ekirooto And I got a dream nga ndi wansi mu mazzi that I was beneath the water nabo with them. nga bonna nga bwe twali tukola nga mbalaba I was able to see nga all of bonna them. bali mu ngeri bali bati nga bonna balinga obudayimoni They were like demons, nga balina ebintu bali mu kusinza worshipping certain things. nenwanagana nabo I fought nempakana against nabo them. I nempakana contended nabo against them. nawe wamukka nga ninga agenda okufa. I woke up like I was going to die. Abayindi The Indians tebali bokka, are not alone. abasajja be muwulira The tebali people here, bokka, they are not alone. banyumya bisitoole ne tebali bokka, They talk about stories, but they're not alone. abasajja be muwulira ba Bill Gates tebali bokka. The Bill Gates are not alone. Balina ebyama byabwe They have their bye secrets batambuliramu, that they follow. balina amateeka agabafuga, They have balina ebibafuga, They have things that control balina bye over them. babeera nabyo, There are things they always have. ng'emitwe gyabwe Their heads si mikalu, are not empty. tebalina mitwe mikalu. They do not have empty heads. Olaba kaana k'ozaala Be it the child that you give birth to, akatalina kye kamanyi, a child who is ignorant of ne anything. batandikirawo kaloga nga kato, A child is bewitched when they are still young. n'abaana b'okukula ne babeera successful. For your children to grow up, Balina become okukula olw'omutwe gwe obutaba mukalu they have mu to grow Katonda. on the accord of your head not being empty in God. Beera n'omutwe So have a head ogutali mukalu mu Katonda. that is not empty in God. Tuli fana baluganda, Are we together? brothers? togenda kumalako ng'olina omutwe omukalu. You will not finish up with an empty head. Toyina ekyo nkulayirira. You can never. I swear unto you. Ojja kubala obala obw'omutwalo n'obwebiri obale, kale n'ebinnyanya ojja bibala. You Manya count that- n'ebiziko ojja bibala n'era obe mwavu. You count the 50,000 shillings, the 20 plus the 50, but you will still be poor. Kati nkusomesa. So I am teaching you. Obugagga bwe Wealth. bufuga ensi. It's the wealth that controls the world. Obugagga bwe bukola ki? Bwe bufuga ensi. It's the wealth that controls over the Era world. omulabe And the enemy tasobola kukkiriza kugaggawala n'ovaayo n'obeera successful n'ogaggawala nnyo nga Kano- tewaliwo kikulwanyisizza. cannot allow you to really become successful without being fought against. Tekisoboka It is impossible nti omale gagaggawala, that you just nti become okere rich. bukezi omale gabeera mugagga, omale gabeera na ssente, omale gaba na bizimbe. You just Tekisoboka. you just Ekyo nkyogera nseka n'okuseka. I speak that while Gwe laughing. mpakanye Contend against me. olidda n'ombuulira. You come back and tell me. Abantu balina ebyama, The people have secrets abantu bakola ebintu okubeera abagagga, to become rich. naye teffe But then tulina okubeera n'ekyama kye bayita Katonda waffe, we must have a naye secret ate called ffe our God. tuzannyira mu Katonda. But then we play in God. Naye bali tebazannya, Yet the other bali people don't play. tebasaaga, They don't bali play. beweerayo ddala, They completely give in themselves. bali beweerayo ddala mu byawongo byabwe. They completely give in Naye ffe themselves. mu to idols. Katonda tetwewaayo. But then we do not Weerekamu. You limit your soul. Olumu n'owakana, Sometimes you olumu n'owakanya Katonda, Sometimes- olumu n'owakanya ekigambo, Sometimes you olumu n'onyooma God. ekigambo. Sometimes you despise Bali God. beewaayo. But the other people enchanted themselves. Kati n'obeera ng'oli awo mu bbanga, So you stay in mid-air n'obeera ng'omutwe mukalu, with an empty head. n'ogenda okukola ng'omutwe mukalu, You go to work with n'ogenda an mu empty nsi ng'omutwe mukalu, head. You go to the n'ogenda world mu with an kusubula empty head. ng'omutwe mukalu. You go to purchase commodities with an empty head.
gwe nolowooza nti ogenda kuyitawo nti ogenda kumalako and you think you're going to enkulayirira. I swear unto you. Katonda yagaggawaza It's God who makes one be rich. abamwagala n'abamwesiga. Those who love Obugagga obw'emirembe ye Katonda, obugagga obw'essanyu ye Katonda, the joyful obugagga obw'eddala ye Katonda, the true wealth is naye God. But teweewaayo kimala. you don't give in yourself enough. Toli mu kwewaayo kimala. You're not really giving in yourself. Oli alaba bulabi ng'okyuseemu. A person just sees a slight change in you. Oli akulaba bulabi ng'onyiriddemu. They just see that you're slightly getting healthy. Akulaba bulabi ng'ogezzeemu. They just see you with a slight increase in weight. Ono ayagala kunsinga. Does this one want to be better Agenda than you? n'akuloga. They go and bewitch you. Kati bw'obeera ng'omutwe mukalu. So once they find you with an empty head, Musumba Ian neddala osobola oddigwa n'otambula ku kibuga kuno nga wagwedde. Pastor Ian, you can even become Ng'ogenda okubanduula. Walaalala. You move while shouting. Walaalala. You move while shouting. Tebabeera na mutwe mukalu. You can never be with an Tebeebasa empty mutwe head. mukalu. You shouldn't sleep with an empty head. Tebeebasa mutwe mukalu. You should not sleep with an empty head. Olina okgenda okwebaka ng'omutwe gwo gujjudde ekigambo. Your head Olina okgenda okwebaka ng'omutwe gwo gujjudde ennyimba z'okutendereza. Your head must be filled up with the Tebeebasa mutwe mukalu. You don't sleep with Tebeebasa mutwe gwa stress. You don't sleep with a stressed up head. Sooka ng'otendereze. First pray. Sooka ng'oyimbire Katonda wo. Sooka nga weerongoosa omutwe n'ekigambo. First cleanse your head with the word. Togenda kumalako mwene ensinga omutwe mukalu ekyo ndayira. You will not succeed in this world with an empty Tolina wogenda kuyita ng'omutwe mukalu. There is no way you can go with an empty head. Feva za mirundi ebiri. Favor is a two-way traffic. Waliwo feva y'eddogo. There is favor from witchcraft. Tebagamba nti babanaaza. What they say that they bathe you. Tebagamba nti babasala eddagala. What they say that you put the heart. Era nabo balina kye baakukola. And there is something they ne bagamba oyagalibwenga. and they said you ne bagamba obeereko feva. and they said you'll always era wanaaba eddagala lya feva. you bathe the buli anandaba nga njagale. whoever will love oba toli mu kunaaba butonde obuva mu Katonda. No! it means you're not bathing yourself. wabeerawo amaanyi ge bakozesa. There is always the power used. ne oyambala kifeva ky'eddogo. And the favor from n'otambulirako kifeva ky'eddogo. the favor of witchcraft for nga buli akulaba akwagala naye nga feva ya ddogo. that whoever sees you loves you, but buli akulaba akuwa ekitiibwa naye ng'ekitiibwa kya ddogo. whoever looks at you loves you, but it's glory from witchcraft. bakola ebintu. So people practice things. obumwa bwabwe babukoleramu ebintu. They practice things in their buli gwe mouth. naayogeranga naye ampulirize. Whoever I will speak buli to gwe will listen naayogeranga to me. naye anjagale. That whoever I will speak to will love me. omulembe guno In this era, n'okuwuliriza omuntu even to listen to a person, beera nga weekengeramu. always be keen. olya naaba eddagala n'olulimi lwo ne balusalako eddagala. A person bathes hearts plus the tongue. ti buli gwe naayogeranga naye ampulirizenga era njagalenga. Whoever I will speak to will always love me and listen to me. bantu bakola ebintu. People practice buli things. gwe naasekeranga. Whoever I love for, buli gwe naasekeranga. whoever I ne love for, simayiro z'abantu ziriko eddogo. even people smiles of oli nga yaloga ti buli gwe naasekeranga. that a person bewitched whoever I love anjagalenga. will always love me. olaba muntu gwasesasesa n'ombuzi oseka biki. You just find a person aseka laughing watali around kisesa. They love kumbe the ye locals. aseka bamwagale. yet they're smiling for favor. asinikasinika amanya agateekateeka buli kumba agateekayo yayina ekikye kye yakola. They're putting their teeth out because they did something. okanya kugoberera muntu You just follow a person, kumbe baakuloga. yet you're bewitched. eyo yensi mwe tuli. That's the world we are olina okuba nga living. tokyesiga na simayiro. You must not even trust a smile. olina okuba nga tokyesiga na kwesigaako. You must not nga weegamba trust naye others. lwaki ono omuntu ono omwesiga Why do I trust kiki this person? What- nga weekengera You have to be nogamba ayi mukama katonda Say, wange dear Lord, bw'obaawo ekikyamu if there is ndagira something kifa wrong, I command mbeere it nnomo. that I can be normal. abantu tebali bokka. The people are not alone. tebali bokka. They are not alone. oli abantu kutegeka bijjulo. See, you just people preparing feast. n'ategeka eki n'agamba mujja tulye. They prepare you a naye feast and ng'ekijjulo invite you. kyategese But the feast
prepared. ng'ekijjulo kyayisaamu eddogo lye ne likwata abantu. They use the witchcraft through the feast to reach out to the people. Olina otambula mu nsi muno nga toli wekka. Olina otambula mu nsi muno ng'omutwe gwo si mukalu. Olina obeera mu nsi muno nga toli wekka. Byokola olina obikola nga toli wekka. You must do whatever you're to do when you're not alone. Byokola olina obikola nga toli wekka. You have to do whatever buli you're to do. kyokola kikole nga toli wekka. Do whatever munda mu gwe weeteekemu ekirowoozo ekigamba I'm not alone. Sirinze kandi ne Katonda. Buli kyokola kikole nga munda mu gwe okimanyi toli wekka. Bw'oba weebaka ng'okimanyi toli wekka. If you're sleeping, sleep knowing bw'oba osuubula ng'okimanyi toli wekka. If you're conducting business, make sure that you know you're not alone. Okukkiriza kwaffe Our faith, kuva mu kuteebereza let it come kubeera mu byaddala. Let it become real. Kubeera mu byaddala. Let it become real. Otambule ng'okimanyi olina kw'oli naye mu byaddala. Beera nga weekakasa mu byaddala by'olina gw'oli naye. That you are with somebody. Okukkiriza kwaffe Our faith, kugambe nsuubudde ekintu let it say I nkitwala am taking naye it, bagenda kigula. but it's going to be So purchased. sikusuubulira mu kutya Not to purchase it here. kubanga olina okukakasa You have to be sure nina gwendi naye. that I am not Nina alone. ali nange. There is somebody with me. Totambula ng'oli mukalu. Do not move when you're empty. Tobeera mukalu. Don't Tokkiriza kubeera mukalu. accept to be empty. Byokola bikole nga toli mukalu. Do what Weereza ng'okimanyi toli mukalu. Minister knowing you're not Omutwe gwe alone. togukkiriza kubeera mukalu. Do not allow Obeera yourself to be otya empty. n'omutwe mukalu. How can you stay with an empty head? Ne bw'olibeera n'amagezi amangi However smart you might naye nga be, mu Katonda oli mukalu, but as long as you're amagezi empty, go galifa ne gatagasa. your wisdom will be wasted. Ne bw'olibeera mu maka Even if you're in a n'obeera home n'empisa with good n'ogondera bbaawo you obey to your n'ofumbira husband, bbaawo you cook for your n'oyalira husband, bbaawo buliri you lay down n'omuwa for your omukwano ogw'eddala you give him naye your ng'oli mukalu. but as long as you're empty, Abalogo bajjamu okubbako bamutwale the witches will steal him away from agana you. okulaba He will fail to see obusimaati bwo, your smart. agana okulaba okumwagala kwo, He will fail to see agana your love. okulaba obugonvu bwo, He will fail to agana see your okulaba eddembe ly'omuwa, He will fail to see agende your n'omuyaayu. He will go with a weird Musange person. ng'agamba ono ye bebi wange You find him saying this one ng'alina muyaayu nga gwamubba. because the bad person stole him away. Ebintu tebabikola bukozi. Things are not merely done. Tolina beera mukalu. You're not supposed to be Olina empty. obeera nga ojjudde. You're supposed Olina to be obeera ng'omutwe full. gujjudde ekigambo. head is supposed Olina to be obeera full of ng'omutwe the word. gujjudde Katonda yakutonda. Your head is Olina supposed to be obeera filled ng'omutwe with gujjudde God. omuteese yakuteekawo. Supposed to be Olina filled with obeera the ng'omutwe God. gujjudde yateesa goberewo. Your head is supposed to be filled with a planner who suggested for your Tewali ky'ogenda sobola ng'oli wekka. There's nothing Tewali you're going to ky'ogenda have kukola with ng'oli wekka. There's nothing Tewali you're going to w'ogenda have alone. kuyita otuuke ng'oli wekka. You will never reach Ekyo anywhere. kiwulirize. Listen to that. Mpanye example Kenny mulabyeko wali. I've seen Kenny Senga around. Kenny yali yekka. If Kenny was alone, Senga ali mu ttaka. he would be in the grave by now. Naye be yali nabo baali bokka baafa. But the people he was with were empty. Oli ayinza until okugamba they nti died. kaakati omuntu abe ffenna Katonda muyine mombe yegamba You have a slogan of saying Katonda atwagala kyenkanyi. that God loves us equally. Okwagala akwagala. Yes, he does love you. Naye But obukuumi bwe his protection bubeera ku abo abamwagala. is always upon those who love him. Ngenda kaddamu okawuli. Obukuumi bwe His protection bubeera ku abo abamwagala. is always upon Si those ku who abo love him. baayagala obwagazi. Not the ones he only loves. Okategedde. Have you understood Bubeera that? ku abo abamwagala. It's always So si ku about- abo baayagala obwagazi. Not the ones Asobola who okuba love nga akwagala naye nga gwe tomwagala. Could be he loves you but you don't love him. Katonda ayagala ensi yonna. God loves the whole world.
lwaki Katonda akumbako nabamu abamwewa abamwagala abamwewa abamusembeza abamukkiriza abali wano essaawa zino abawaddeyo ne babeera mu saaviisi nga lwo Sande babeera mu saaviisi bakeera mu saaviisi bawa ekitiibwa saaviisi baagala omuweereza waabwe abeera nabo abakuuma. Abamwagala, those who love him, abawa obukuumi obw'enjawulo okusinga ye baayagala obwagazi. more than the ones he only loves. Nkwagala nnyo. I love you so kitwale much. naawe nga gwe omuntu Take it as an individual. olina gw'oyagala naye nga takwagala. There's a person you oyo love and they don't gw'oyagala nga love you. takwagala. The one you love and they don't love you okimanyi back. mutima gw'omwagala You know in your naye heart you okimanyi love them, takwagala. but you know they don't kyogamba love you. okwatagana naye bulungi Can you yoke up? obeera naye bulungi. Can you stay well with that person? obeera naye bulungi Can you be well with naye that person? gw'oyagala nga naye akwagala mubeera mutya. But how do you be when you love each other? gw'oyagala nga naye akwagala mubeera mutya. How do you feel Mubeera when the person lwemu. you love? You're always tight. mubeera together. You're always mubeera tight. wamu. You're always tight. kubanga omwagala For you naye love him akwagala. and he also loves you. kibafuula okubeera awamu It makes you to be n'okubeera together n'ebiteeso ebimu and to have the same ebyawamu. plans. To have the same plans. tuli ffenna baluganda Are we together, brethren? ako kayige. Learn that. Katonda tagenda kuyisaawo nti kubanga akwagala. God will not make you go ajja through because kuyisaawo he loves kubanga you. omwagala. He'll make you go ajja through because kuyisaawo you love kubanga him. omuwulira. He'll make you ajja go through kuyisaawo because you listen to kubanga him. bw'ayogera naawe otegeera by'ayogera. He'll make you go ajja through because kuyisaawo you listen to kubanga him. He'll make you oli go through mukwano gwe. because you're his friend. Katonda tagenda kwesibako. God will not cling onto you. Tagenda kulondola nga gwe tomulondoola. He will not follow you up if you do not follow Tagenda him. kukosa nga toyagala He kukozese. will not use you if you don't want to be used. Era waliwo kyenawulira waliwo olunyiri lw'abawandika nga lugamba njagala abo abanjagala. There is a verse that I read that says, I love oli those who love. yawandiikira Katonda yawandiikira Katonda Katonda si yawandiika. They wrote on behalf of God saying, njagala abo abakola ki abanjagala I love those who love me n'abo abannoonya. and those who seek for me. Abanjagala Those who love me, mbagala. I love them. Abeewaayo Those who okumpeereza mbaagala ebyenjawulo. I love those Abanjagala mbaagala ebyensusso. I love more those who love me. Katonda asoosowaza God will always love more. ajanjawaza abamwagala. He loves more those who love Asukkulumya me. abamwagala. He loves So more those who saabo love me. baayagala obwagazi. Not the ones he only loves. Munenze Katonda yanjagala. You know, God loved me. Nze ne bwe nzita omuntu Even Katonda if I kill a anjagala. person, God loves Nze me. gwolaba saagala abantu naye nze Katonda anjagala. I don't Nga bw'otyo love the people, but bw'ogamba. God loves me, and Nze that is the gwolaba. difference. You see me here. Nze abantu sibawa kitiibwa naye nze Katonda anjagalirayo. I disrespect the people, but God loves me that way. Kituufu akwagala Yes, he loves you, naye kyokola takyagala. but he doesn't want Era ensonga lwaki tasobola kuwa mukisa. It's the reason he can't bless you. Nti nkwagala That yes, I love you, n'ebyokola but sibyagala. I don't like what you Yensonga do. lwaki sobola kuwa mukisa It's the reason I can't bless kubanga you, byokola sibyagala. because I don't like what you do. Tuli ffenna baluganda. Are we together, brethren? Kati Katonda tagenda kuyisawo because of nti akwagala. So God will not make you succeed because he loves you. Agenda kuyisawo kubanga omwagala. He'll make you go through because you love Agenda him. kuyisawo kubanga omwesibako. He'll make you go through because you cling on to him. Agenda kuyisawo kubanga omuwembejja. He'll make you go through because Agenda you kuyisawo don't kubanga him. omweguya. He'll make you go Agenda through because you kuyisawo cling to kubanga him. obeera mwetowaze gy'ali. He'll make you go through Agenda because you kuyisawo humble kubanga before him. omuwulira. He'll make you go through Agenda because you kuyisawo listen to kubanga him. omugondera. He'll make you go through Agenda because you kuyisawo kubanga omukaabirira. He'll make you go through Agenda because you kuyisawo pray to kubanga him. omwegayirira. He'll make you go through Agenda because you kuyisaawo He will make you go kubanga through omanye ekitiibwa kye. because you know his glory. Tayisaawo buyisa. He doesn't just make
make a person tayisaawo buyisa kitwale tayisaawo buyisa. He doesn't just make a person to succeed. Kakati So, kati njagala okyawule. I want you to decide. Katonda asosola. Does God discriminate? Bw'oba wamusosola If you naye discriminate ajja him, kusosola. he'll also discriminate you. Kaddemu okawulire. Can I repeat Katonda it? asosola. Does God discriminate? Asosola abamusosola. He discriminates those who discriminate him. N'ajanjawaza abo abamwagala, And he loves abamwesiga, those who trust him. abamutendereza, Those who praise him. abamwesiga ennyo, abamwagala ennyo, abajanjawaza. He loves more those who trust and love him. N'asosola abamusosola. And he discriminates those who discriminate him. Tono muyimusa gwe sijja kuyimusa. I lift up this one, I will Ono only throw up. muyimusa gwe sijja I kuyimusa. will lift up this one, I will only throw up. Gwe toyagala bantu bange. You do not love my Gwe people. tonjagalirako You ddala. completely don't Kakati love me. kanyimusa ono gwe nja kuleka. Let me lift up this one and I will leave you. Njagala olabire ku ono nti nyimusa abanjagala. I want you to emulate from this one that I Toyagala bantu bange lwaki nkuwa omukisa. You do not love my Sijja people. kuwa Why should I mukisa bless kubanga you? toyagala bantu bange. I will not bless you because you do not love my people. Sijja kuyimusa kubanga oli mulogo. I will not lift you up because Kanyimusa you're... ono atali mulogo. Let me lift up the one who is Kanyimusa not ono awake. antendereza bano abatentendereza mbaleke. Let me lift up the one who praises me and Katonda let me lift up the akolera others. mu layini entuufu. God works in a straight line. Omuweereza we ekitiibwa Katonda akusitula You recognize olw'ekyo. He lifts you up because of that. Nandibadde nafa naye olw'obugonvu ndi mulamu Mukama. Nga ke kayimba koyimba That is the nga song we toyimba sing. nandibadde nafa naye olw'omusaayi nandibadde nafa naye olw'obugonvu But because of the ndi obedience, mulamu mu maaso ge. I am alive before Him. Nandibadde nasaanawo naye olw'obugonvu. I would have perished, but because Balinawo of the sina lwa obedience. kigambo Not naye because of the word, olw'obugonvu. but because of the obedience. Bangi abawulira ekigambo So- ne bakirekaawo. So many Ne wabira abawulira ekigambo and ne they bakigondera ne obey to the word bakitambuliramu. and they move through it. Ogenda kubeera w'amaanyi lwa bugonvu si lwa kuwulira. You will be powerful because of obedience, not because you can hear. Nzirayo wali Going back there, tolina ky'olifuuka mu nsi you will never become anybody in the ng'omutwe world mukalu. with an empty Tolina head. ky'olibeera mu nsi You'll never become ng'omutwe anybody. mukalu. With an empty head. Nkulaze abantu bali Have shown you the other people. abalala The others, baloga they bewitch. basamira They practice basula idol ku worship. nsozi They sleep on mountains. babeera eyo They are always in ne places. basamira ne basaddaaka. They sacrifice and practice idol Oli worship. wano But you ne are waliwo here. abantu abeevaako The people who gave up on nga bali eyo mu themselves, masabo they are in shrines, basamira practicing idol bakuma worship. ebyoto kiro na misana They light altars day and bayimba night. ennyimba z'obusamize kiro na misana. They sing songs of sorceryhood. Ebintu bibalinnya ku mitwe ne batambulira ne muliro gye bali eyo. The spirits adorn unto them and they even move on fire. Babeera eyo boolaba abagagga balina ebibambala ne banyenya emitwe bwe bati. The rich people get possessed and begin to Ne knock their bw'omusanga heads. akubye ekikalu tosobola kikkiriza. When you find them tucking in, you can't believe it. Bano abagagga bammwe ab'omu kibuga balogo. All tycoons in the city are witches. Balogo. They are witches. Ate nja baggulako olutalo balogo. I will wage war against them because they are witches. Balogo. They practice witchcraft. Balogo. They practice witchcraft. Bw'oyagala ojje You want oyite to obuyisi just go nti through. okubya akaggi no. Because you've succeeded. Omutwe omukalu tegulina gye gugenda kutuusa. An empty head will not take you anywhere. B'oyitamu The people you go through tebalina mitwe mikalu. are not with them. Bajjudde eddogo. They are filled with witchcraft. Bajjudde eddogo baanaaba eddagala bakoze ebikolobero. They've practiced all sorts Balina of crimes. emiti. They've got Balina obusenge. They've got rooms. Balina ebyawongo. They've got evil spirits. Balina ebyawongo They've got evil spirits bye batambula nabyo. that they move with. Balina obuti batambula nabwo. They move with sticks.
baganda? Are we together, brethren? Gwowoza nja kumalako. When you say I'll finish up, Nekkiririzaamu. I believe in myself. Okukkiririza mu maanyi ga buntu. You can't believe in yourself in the flesh, in the power of Kubanga the flesh. okwekkiriza mu maanyi go ga buntu. Your believing in yourself is the power of the Tegasobola flesh. kuyisaawo. It cannot make you succeed. Nja kumalako. No, Nze nja I'll kutoba. finish up. Nja kukola. I'll Nja work. kuzimba. I'll Nze build. gwolaba. The one Mu you maanyi see. gange. In Wa! my power, no way. Ensi eno This world, Katonda bw'aba w'amaanyi if God is kiba powerful, kitegeeza twalina kubeerawo lw'amaanyi ge si lw'amaanyi gaffe. it means we were Kubanga supposed era to tokuba ngalo. power. Kubanga era Because twatondebwa lw'amaanyi ge si lw'amaanyi gaffe. we were created by His power. Kitegeeza era tulina kubeera lw'amaanyi ge si lw'amaanyi gaffe. It means we're supposed to survive because of God's Kubanga ne bye power. tukozesa byonna tubikozesa lw'amaanyi ge si lw'amaanyi gaffe. Whatever we use is because of His Kubanga power, not our byonna strength. maanyi ge. For everything is Kubanga from byonna His ye power. yabitonda mu maanyi ge mu buyinza bwe. He created everything. Kati in His naffe time. biwamba ne tubijja eri ababi. For us to Tulina get out of the kugenda evil na people. sikiru y'amaanyi ga Katonda. We have Ne to come tugenda to the mu skill of field. We go to N'ogenda the mu field. field ng'ogenze n'amaanyi ga Katonda. You go to the field So with God's si na power, maanyi go. not in your own strength. Togenda kuyitawo buyisi. You not just succeed. Togenda kumala gatunda. You not just sell. Togenda kumala gatunda poloti. You not just sell. Oh. No way. Togenda. No way. Bantu balogo. Because people practice witchcraft. Oli azimba obuyumba A person constructs ku house. mulyango. At the N'asooka entrance. ateekawo eddagala najja n'amansira eddagala buli mulyango. They sprinkle herbs at every Pitaba entrance. kasitoma. I call Pitaba customers. kasitoma. I call customers. Pitaba kasitoma. I call customers. N'awanda eddusu. They speak the N'akola saliva. emikolo. They practice all the N'akunama rituals. namu. They even N'akyuka do the n'atunula eri. They turn N'atunula this way. sayidi They endala. turn in all N'atunula directions. eri. They turn in all directions. Njagala otegere nti nze ndi kyabugagga kyo neggwe tokimanyi. I want you to know that I am your treasure, but you do not know. Bakola ebintu. They practice things. Bakola ebintu. They practice things. Olina okuzimba ennyumba obuzimbi musingi mwennyini nga bakasima omusingi. For a person to merely construct a house, Asooka kujja n'akolerawo eddagala n'asaddaka abamu basala mitwe gya mbuzi. they practice rituals Abamu in the family. nkoko Some cut n'amansira goat's head. omusaayi mu nnyumba. They sprinkle Ne blood. baziika They bury. omutwe ogwo wansi ogw'embuzi oba ogw'enkoko. They bury the head of the Abazimbi ne goat. basitula. Then they will construct the house. Baba bagenda yiwa enkoko no najja When the n'omusamize we oba omulogo we When they're going ne to bakolera make mu a nnyumba eddagala They practice ne basimawo awo They dig ekinnya there. ne bateekamu eddagala They practice ne balaamiriza ku mannya g'abaana bonna They speak upon the names of the nakacwa children. nakasagga nabiki bonna All the children's abaana names. b'omu nnyumba bonna ne babalaamiriza mu eryo eddagala ne baliteeka mu nnyumba. All the children's names are mentioned and the medicine is buried in the ground. Eyo ensi mwe tuli. That's the world we are living. Eyo ensi mwe tuli. That is the world. Abaana be musoma nabo ku masomero bazadde baabwe balina obuti bwe baabawa bubeera mu bitabo. They're always in books. Agenda ku ssomero When they asooka go to school, kukwata kati They first touch the stick. agenda ogenda biso bya P7 When they go to sit the people, asooka kukwata kati ke n'asaba by'asaba n'alyoka atuula pepa they pray to using the stick. and go n'ajjula to emisambu emyoyo emibi gyonna ne gimujjula omutwe n'alyoka atandika okuwandiika. Then they begin to write. Abamu ku makya nga tebannafuluma nnyumba Some of them basooka get out of the house. basenya bye basenyeza ne bamala okusenya n'abaako byanyumunguza mu kamwa They brush and afterwards n'alyoka afuluma ennyumba. Then they get out of the Abamu house. Others bafuluma ennyumba nga bafulumira mu mateeka. get out of the Bw'obanga house. ofuluma ku makya ng'ogenda When kukola you're getting out to work, ofulumyanga mugongo you come then out olumala backwards. n'olyoka otunula bw'oti. Then Bw'olaba muntu afuluma bw'ati gwe tokigenderera kumba ali ku tteeka lye baamuwa lya bugagga. Yet he's following the command for wealth. Eyo ensi mwe tuli. That's the world we are. Baba nyino bagamba They even bw'osanga ng'omukazi ku makya nga ye muntu gw'osoosa okulaba When you nga find a wakafuluma mu kkubo When you- okolanga bw'oti. You have to do Nga this. bw'asanga omukyala bw'abeera musajja If he's a man and he's awanda a woman, eddusu he spits the saliva. Pu.
ne yeeyongerayo ng'ali ku mateeka. He spits saliva in all Kaakati directions. gwe olumu So sometimes okusoma kukugamba nti education teriyo tells you ddogo. that witchcraft doesn't exist. Era ne byenjogera And what buli you say, ogamba you alabika ali mulimu ebimu kati eddogo eryo lyaka terikola nga tebannakuloga. It seems that witchcraft doesn't work, but before you're bewitched, Omusajja nabadde njogerako n'omusajja ekiro nawe nabadde. there's a man. Omusajja nannyumiza. The man narrated to me. Nambuuziza waliwo omukozi eyali awo nembuuza omukozi okiki. What is wrong with Naŋŋamba omukozi That man yaliko emyoyo emibi was possessed. nga gimukwata That they would come, neeyambula he empale would undress neyeeyambula himself yenna mu bantu before the public, neyeekozesa and he would use himself ng'abantu balaba in public ng'ali tategeera because he was possessed. ng'era tumukwata bukwasi We would just get him by force nga n'engoye aba ayagala zeeyambula. because he feels like undressing himself. Dogo Witchcraft. bw'atabuka n'amaaso ne gamyuka. Even the eyes would turn red. Abantu bafuuka feesi ne zifuuka People turn even amaaso ne gafuuka The eyes n'osanga oli feesi ng'efuuse You find a person with a changed face ali evil because they are ng'amaanyi evil. amabi gasituse mu ndamu ye. Because the evil powers have risen in them. Ani ali nange? Who is with me? Kati weebuuza oyo ki ekyamwambala? Ask yourself a question. What had adorned onto that person? Kyenjogera kya ddala What I'm saying is real. era nagambe senga ndabako oyo omuntu ne muyamba. And I said I wish I would meet this person and I would help him. Kyenjogera kya ddala What I'm saying is real. ensi eno This world, waliwo ebitambula nga lokola ki nga tobiraba. there are things Yensonga lwaki olina okumalirira It's mu the Katonda wo. you have to Olina determine your goal. okumalirira mu Katonda wo You have to n'obeera determine your ng'omutwe goal. si mukalu. You move without an empty head. N'obeera ng'omutwe si muki si mukalu. You make sure that Ne bw'ona olowooza nti ogenda kumalako n'omutwe omukalu But if you're weerimba. going with an empty head, you're Ekyo deceiving yourself. weerimba. You were deceiving yourself. Bw'oba oyagala Katonda mwagalire ddala If you're loving God, love yingira Him. ebuziba ddala Go deeper in mutegeerere Him. ddala. Understand Him absolutely and so. Yaayaana ng'omuweereza wakwateko abeeko ekigambo ky'agamba okikkirize mu mutwe gwo. Be serious for your minister to lay hands on you and then believe the word he tells you. Togenda kumalako mu nsi eno na mutwe mukalu. For you will not finish up in this world with an empty head. Ne bw'obeera n'omukisa gwa Katonda ogw'obugagga But if you're blessed from osobola God, n'okukwata for buntu wealth, n'ogenda n'otembeya n'olandira awo n'ogaggawala. you can just go walking and become rich from there. Bw'obeera n'omukisa gwa Katonda ogw'obugagga If you're blessed from oyinza God, subula nnyaanya n'olandira awo n'ogaggawala. You can be Kubanga living obugagga in the kirala. for wealth is something different. N'olandira awo n'ogaggawala You kubanga become oliko somebody omukisa gwa Katonda ogw'obugagga. Just because you have God is blessed for Obugagga wealth. babunoonya Wealth is sold for. tebakola bukole. It is not worked for. Nkaddemu okawulire. Can I repeat it? Obugagga babunoonya tebakola bukole. You have to seek for wealth, not to work to attain it. Senga baali bakola bukole, If it was senga work, maama wo mugagga, your mother senga would be taata wo rich. mugagga, Your father senga would be naawe oli rich. mugagga kubanga okoze. You'd also be rich because you've worked. Senga naawe oli mugagga kubanga okoze. You'd also be rich because you have worked. Abooluganda tuve mu Reverence. by'okwogera. Let's do all with Okuzimba honesty. buzimbi akayumba ak'okusulamu si bwe bugagga. Constructing a house of Nze residence is njogera not wealth. bugagga. But I'm talking about wealth. Mu abaana abagenda mu Bawalabu The children who go among the wali ebyawongo bye basamirira ebuwalabu. their evil spirits Wali worship. eddogo lye basamirira ebuwalabu. There is witchcraft. Wali ebyawongo gye bagenda abaana abo okukola. Their evil spirits that the Abamu children go mutta for. nabyo ne bibatta nga Some- bwakatuuka e Kampala. Some children come back with the evil spirits and they kill them. Wali ebyawongo Their evil spirits. ensi
ensi teri yokka. The world is not alone. Erimu abalogo. It has got witches. Erimu ebitalabika. It has got Naye nga bitulugunya obulamu bwo. Olina ebyakusiba naye tosobola biraba. Olina ebyakwata naye tosobola biraba. Nga ne bw'olikola otya togenda kuyitawo. You will never succeed. Sikutiisa. I'm not intimidating you. Nga ne bw'olikola otya togenda kuyitawo. You will never succeed. Kale n'olwekyo For that matter, omutwe omukalu an empty head tegugenda kukusobozesa kubeera mugagga mweno nsi. will not enable you to Tegugenda reach this kukusobozesa goal. kubeera successful mweno nsi. It will not be enable you to Togenda be sobola successful kubeera in this w'amaanyi mweno nsi na mutwe gwo omukalu. You will not become Abaana powerful bamwe than mubagambe bategeere Katonda, Ask your children to batambule nga understand Katonda abali mu mitwe. that they can move with God in their heads. Togenda kusobola, You will not be tolina able. ky'osobola There's nothing you can do ng'omutwe mukalu. with an empty head. Tosobola. You can't. Abantu b'okoleramu The people you mitwe work gyabwe around, their heads gijjudde amaanyi, are full of gijjudde powers. eddogo, amaanyi g'eddogo, They're possessed with powers of bajjudde obulogo, They're possessed ate with bali witchcraft. siriyasi, And they are very bakeera serious. kuloga, They begin by bewitching bakole, for them, bagaggawale, for them to become rich, bayimuke, for them to be babeere b'amaanyi. for them to be powerful. Gw'obateekamu omutwe omukalu. And you're going amongst them with an empty head. Bameka bantegeera? How many do understand me? Tambulanga ng'oli mujjuvu. Always move when you go. Tambula ng'okukkiriza kwo kuli waggulu. Move with your Tambulanga faith ng'omanyi high. Katonda wo. Move when you Tambulanga know your ng'okukkiriza kwo kwa maanyi mu ggwe. Move with the power Njagala of obeerenga faith in you. n'okukkiriza kukusinga amaanyi I munda mu want ggwe. you to have a faith that is more powerful than Beera yours. n'okukkiriza kukusinga amaanyi. Let faith be stronger than you. Ani antegeera? Who understands me? Okukkiriza kukusinga kutya amaanyi. How N'obeera can you n'okukkiriza ne love them? kukusinga amaanyi. That you have faith that is stronger than you are. Otuuka ku levo nga ggwe tokyayogera nga kukkiriza kwe kwogera. You reach an extent that you no longer speak, Otuuka ku but levo faith nga gwe speaks. tokyalaba naye ng'okukkiriza kwe kulaba. You reach a level that you no Otuuka longer ku levo speak, but ng'omubiri gwo tegukyasala ng'okukkiriza kwe kusalawo. you reach an extent that you no longer decide by this your faith Ng'okukkiriza kwe kwogera munda ojja kusobola ku lw'oyo Katonda gw'oyina. that your faith says you'll be able to Kati do leero what you have. n'okukkiriza okukusinga amaanyi. Have a faith that is stronger than you are. Ab'ekika The clan batandika members, okubuuza simanyi walaluka, they'll begin to ask simanyi you, gundi yatabuka omutwe, did so and so become crazy? nga takyali oli. Why is it they're no longer so and so? Beera n'okukkiriza, Have a faith okukkiriza okukusinga. that is stronger than you Obeere are. nga ggwe tokyewulirawo, obeere nga weewuliramu kukkiriza. But you feel faith inside of you. Engalo z'abakojja, z'abasenga, za Mukama. Beera n'okukkiriza. Have a faith. Okukkiriza kukusingenga amaanyi. Let the faith be stronger than you are. Buli w'obeera wonna Whenever leka you are, okukkiriza let kukusingenga amaanyi. Let your faith be stronger than you. Kubanga olina akaseera k'ogenda okubeeramu For there's a time you live ng'oyitawo lwa kukkiriza, that you go through by faith, nga toyitawo ku lulwo. not on your own. Kati leka okukkiriza So learn how to kukusinge believe. amaanyi. Let the faith be Ko okusobola stronger than you. n'okugamba Because mu it nnyanja can eyo say that in that oyitawo. sea, you can go through. Omubiri gugamba tosobola. And the body says you cannot. Omubiri gugamba dda mu kyalo. The body says go back to the Omubiri village. gugamba tunda by'olina. The body says sell off Omubiri your property. gugamba tunda bupoloti bwo. The body says sell off your property. Omubiri gugamba va mu nnyumba gy'osulamu. The body says get out of the Omubiri house you are. gugamba baana onaabaliisa ki. The body says Omubiri gugamba naye kati onaabeerawo otya. The body says Omubiri gugamba omulimu gunaavaawa. The body says where will Omubiri that nga come from? gugamba tebigenda kusoboka. The body says Naye ng'okukkiriza but the faith nga kwo kugamba says tova mu nnyumba gy'osulamu. don't get out of the house. Tusigalemu, Stay in ogenda your house. kisobola, You're going to ogenda have- kibeeramu, you're going to- tebali kubanja, They will never tebali hold you kigobamu. back. They will never chase you out of the house. Ng'omubiri gutya When the naye body is ng'okukkiriza afraid, kwogera but the faith nga kulina says- kyekugamba. it says something to you.
omubiri nga gwogera birala n'okukkiriza nga kwogera kirala. And faith speaks Mu bulamu buno different. okukkiriza kulina osinga omubiri amaanyi. In this life, faith must be strong. Obukulu bwa Katonda bulina obbeera mu ggwe ne businga omubiri amaanyi, ne businga entegeera God's y'amaanyi, greatness must be greater than ne your businga understanding. amagezi g'amaanyi. It must be stronger than your understanding. Ng'okukkiriza oba obukulu bwa Katonda God is- nga bw'amaanyi mu ggwe, That God's greatness is nga more in you. bukusinga amaanyi. That it is more powerful than you are. Kakulu nno. It is something very important. N'obeera nga gwe okukkiriza mu ggwe kw'amaanyi That your- okusinga omubiri gwo, That your faith nga is more kw'amaanyi than your body. okusinga endabayo, Your faith nga is stronger than your kw'amaanyi sight. okusinga ggwe by'olowooza. That your faith is stronger than your mindset. Abantu bonna badde emabega ng'okukkiriza kubaweddemu. People retard after they've lost their faith. Kasita ofiirwa okukkiriza ne kukuggwamu osobola okudda emabega. The moment you lose your faith, you can retard. Nodda emabega You completely retard. nga wali badde ogenda mu maaso That you would go naye forward, nodda emabega. but then you retard. Kati olina okubeera n'okukkiriza. You must have a faith. Okukkiriza kuva mu kumanya bukulu bwa Katonda. Faith comes from understanding God N'oba is great. n'okukkiriza okw'amaanyi okusinga endabayo, okusinga omubiri gwo. You must have a faith that is more powerful than your perception and your body. Beera n'okukkiriza okusinga endabayo. Have a faith that is stronger than your Kkiriza nnyo perception. Katonda. Believe God so much Omusingisa endabayo, and let Him be greater than your omusingisa sight. entegeerayo, Let Him be more than your understanding. omusingise embalayo. Let Him be more than your character. Okukkiriza kulina okubeera okw'amaanyi mu gwe okusinga omubiri gwo, Faith must be more endabayo, powerful than your perception and entegeerayo. your understanding. Kubanga Katonda akkirizika For God is believed, ne byakoze weebiri, and what has done, He has done n'ebikuleetera is omukkiriza weebiri. there are things that make you Yakutonda, believe. He created yatonda you. eggulu He n'ensi, created the heavens and the earth. bikuwa amaanyi So they give you the ag'okumukkiriza. power to believe Him. Tomanyi bw'okula naye okula, You don't know how tomanyi you grow, but you bw'okaddiwa grow. naye You okaddiwa. don't know how you age, but you age. Kati olina okuba n'okukkiriza So you must have faith okusinga ggwe, that is more than n'osingisa you. okukkiriza entegeerayo. That your faith is more than your understanding. Kitegeeza okukkiriza kutta entegeera yaffe. It means faith kills our understanding. Okukkiriza kutta entegeera yaffe, Faith kills our entegeera yaffe understanding. ey'obuntu. Our carnal understanding. Entegeera y'eggamba naabeerawo ntya, The naakola understanding ntya, that says, what will I do? naalagawa. Where will I go? What will I do? Entegeera y'eggamba kati owedde. The understanding that tells you that it is over with you now. Entegeera y'eggamba toyina makulu. The understanding that tells you you're Entegeera irrelevant. y'eggamba olifa obonaabona. The understanding that says you'll die suffering. Kati okukkiriza kwaffe So our kulina faith okubeera okw'amaanyi muffe ne kutta eyo entegeera eyo ey'omutwe must gwaffe be more powerful neefa. to kill the perception that we have, for it to die. Ani ali nange? Who is with me? Kati okukkiriza kwo kukusinga amaanyi. So let your faith be stronger Beera than you are. n'okukkiriza okukusinga amaanyi. Have a faith that is stronger than you are. Beera n'okukkiriza okusingise ebyo byotya mu bulamu bwo. Let the Okukkiriza kube kw'amaanyi ku bika biri byonna byotya Let oba the- byotunuulira. Let the faith be stronger in you that it will cover up all your fears. Kati nno gwe mutwe So ogutali mukalu, that is the head that is not empty. guba mujjuvu okukkiriza, It is always guba filled with gujjudde faith. obukulu bwa It Katonda, is always filled with guba God's gujjudde amaanyi ga It Katonda, is always filled with guba God's gujjudde power. entegeera ya It Katonda, is always filled guba with God's gujjudde understanding. It is always filled. gujjudde obukulu bwa Katonda, Filled with God's gujjudde greatness. okukkiriza, Filled with faith. gujjudde obutatya, It's filled with gujjudde boldness. nga guli full. It is always filled up. Gwe mutwe ogusabikiddwa, That is the ogwambazibwa, mechanism that is ogutali mukalu. That is not empty. Totambalanga nsi Never attack the world bw'olina omutwe omukalu. with an empty head. Olowooza lwaki famire zizaffe Why do our families
bakolanga ebintu bino wammanga omwana nga yakazaalibwa ne bamunaaza ekyogero oluza lwaki bakimanya munda myoyo gyabwe nti ensi eno tolina gigendamu ng'oli wekka ne bakunaaza ekyogero bagamba ekyogero eky'omukisa ekyogero eky'obugagga ekyogero eky'okuganja bakimanya naye ne beekuwata ku bisubi. But they held on to the grass. Abamu babanaaza amata. Others are bathed with milk. Bakimanyi. They are aware tosobola beerawo ng'oli wekka. When you're alone. Abamu bateekanga ebikomo mu bulago obukomo waliwo abambala ebikomo ku mikono. There are people who put on chains on their hands. Omwana n'akula nga bamusiba akantu mu mukono. A child grows up bamusiba akantu mu bulago. They grow up with something. Nga bakimanyi. Because they were aware. Nti ensi tesobolwa mutwe mukalu. That you can't live in the world with an empty head. Kati naye bakimanya naye tebadde eri Katonda. They realized it but never. Kubanga baali tebamulaba. Because bo ne basala bakole sayansi waabwe. Bakose ebyabwe ebyenzikiriza yaabwe. They used the things they would. Babatambuliza obulamu. And they would cause their lives to move. Bakimanyi. But they were aware. Mu biraalo by'abantu balina bye bakolerayo ente ne zikula ne zaala. Balina bye bakola. There are things practiced. Tebabeerawo bubeezi awo nti kubanga omanyi oluzungu. They are never there because. Tebabeerawo bubeezi awo nti kubanga wasoma. They are never there because. Tebabeerawo bubeezi awo nti kubanga gundi dokita batambula. They are never there because. Bantu bagenda TZ eyo TZ balinayo okufoogwa bagenda eyo. People go to as far as Tanzania. Banoonya maanyi. Looking for powers. Banoonya emitwe gyabwe gibe gy'amaanyi. Tebagende bakole obugagga. That they can go make wealth. Balina emisambo gye basamirira. Their spirits they worship. Ekibagamba nti jjo gye ginnannyini bugagga. That tell them they're the owners of the wealth. Tewali wabeera golodi nga tewaliwo kiriwo. Buli awabeera golodi wabeerawo ekiriwo. Era abasimi ba golodi balina emikolo gye basooka okukolera ebyo ebibeerawo. First practice rituals in those places. Bino bimaturate. What we call wabeerawo buli awabeera ekyobugagga ky'omu ttaka wabeerawo amajiini agasimbawo amakanda. There are always evil spirits around. Buli awabeera ekyobugagga wherever there is a treasure. Ku nnyanja. The seas. Ku gayanja. The big seas. Wabeerawo emyoyo gifugira gayanja. There are always spirits that. Ku nsozi empanvu. On that tall mountain. Wabeerawo emyoyo gifugira ku nsozi empanvu. There are always spirits that. Waliwo emyoyo gifugira mu bibuga. The spirits that reign in the city. In the city. Wabeerawo emyoyo gifugira mu baana. The spirits that reign among the children. Nga gyagala okwamba obulamu bw'abaana. Because they want to capture children. Buli awabeera abantu abangi. Whenever they are crowds. Wabaawo emyoyo egifugirawo. There are always spirits that reign from them. Bino bwambyogera. When I say this. Bwe yayita omugezigezi. The one who calls themselves. Olaba njwanjwa. You consider it to be foolishness. Nga gifuga. But the spirits reign. Oli oluleeta emmotoka. When a person brings ayina gy'agisoosa. they first take it ne bagisaliramu omusaayi. for the blood to ne bamuwa n'eddagala. and is given n'alasala omutto gw'entebe kwatuula. n'alisonsekayo. and they place them under the chair. n'alyoka avuga emmotoka. Then they begin to drive. tebakola bintu nti bikalu babeera balina amaanyi bo ge bakkiriza. They possess they have powers that they believe in. Ebitandika basabula kibooko ne baziwulira. Kubanga byo bikuba bikinya bitulugunya tebeebaka tebaba na mirembe. They never have peace. Abamu batambula awulira omukazi akubira enduulu mu mutwe walaalaala. Some people move with the noise of a woman. Olaba mugagga kwemakula. You always find a rich man moving up and down. Eyo yensi mwoli. That's the world you live. Bw'oyagala otwaleyo omutwe omukalu. You want to go with bw'oyagala oyitewo nakatwa akakalu njagenda njatuuka njagaggawala. I'm rich, I will do this, I will do that. Kyusa entegeerayo, kyusa endabayo, kyusa engeriyo mu Katonda. Tegeera nti bya ddala. Weemalire mu Katonda eryaddala. Waawayo mu Katonda eryaddala. Dedicate yourself in God in a real way. That is why certain people look at me as yes, I am. But there is a side where they always categorize me for. He bewitched.
Alina byakola. He does certain things. Alina bye yeesiga. He trusts certain Alina things. by'alina. He's got certain things. Alina by'akkiriza. He believes in certain Alina things. by'asinza mu kyama. There are things he worships in secret. Tekisoboka. It's impossible. Tasobola beera ng'ali They bw'atyo. cannot be like N'abeera that. ng'ali yekka bambi nze sirinze kane nnina Katonda. I am not alone, but I have God. Kyonna kyendi. Whatever I am. Abantu bakola ebintu okubeera. The people Abantu practice bakola ebintu okufuuka kye balina okufuuka. they practice things to become whatever you Kakati become. n'olwekyo For that matter, salawo decide eri Katonda before God omalirire. and be determined. Salawo eri Katonda omalirire. Decide Tolowooza before nti God and be ogenda determined. kiba. Do not think you're going to be Just for the sake. togenda mmalaga kiba. It will not just happen. Waliwo emyegikulwanyisa. The spirit's fighting against you. Waliwo emyegikulwanyisa. The spirit Ky'oba olaba saavisi erina okubeerangawo is why the kubanga buli service has kaseera waliwo ekikulwanyisa. There's always Waliwo something ekiziyiza against ogenda you. ku maaso. There's something hindering Waliwo you going forward. ebiwakkanya okutereerako. There are things Waliwo against you ebiwakkanya living order. okukkakkanako. There are things against you coming down. Nze nabanyumizaako. I narrated to you. Bansindika ebintu They sent things ne bijja mu nnyumba into the house we nnali. where I was. Nawulira enswagiro kwanza nze oledde ekintu nze mbeera awo I'm always there. ekintu nkimanya. I get to know about something. Nasine bwe mba mutulo tutya However, this nsituka n'entuula. I get up and sit. Nawulira enswagiro. I felt a movement Ebintu bya ddala. because things Nze are real. okuva lwe nakwata kakalabanda. From the time I laid hands on Kakalabanda n'okwata biseera by'emabega nakwata back then. kakalabanda. I reached out to a demon. Bino byenjogera ne kagamba n'ompulira nedowooza bino byenjogera What I'm saying, siri mu kwogera kiroobo, it's not a dream, njogera reality. but it was real. Okubeera ng'oli bw'oti For one to olowooza osanga ki? what do you Olowooza oyita mu biki? Olowooza olaba biki? what do you see? Olowooza osanga biki? Olowooza olaba biki? Bw'omanya entalo ze nnwanye. Do you know the battles of forts? Nze nali ntuuseeko okuleva erowooza nti kati nfudde. Have you ever reached an extent of things that have died? Ebyo byonna nabiyitamu. Have you ever gone through all that? Kati bw'oba owakanya emyoyo emibi So if bwamanyi you're taking this- naye nze byendabyeko mbirabi. But I've seen what I've seen. Waliyo omuntu akutunula butunulizi bw'ate babakwana. There's a person who just looks at you like, Ayagala nteeka okumwagala oyo. they just look at you like this. I have to fall in love with that. Oba ayagala oba tayagala. Like it or not, Ajja beera mu nnyumba yange nga nfumbira. they will always stay in my house. N'atakwana ne weetwala wekka. You just take yourself there. Abantu gye bali The people who exist. nga boogera n'ebyawongo, They speak to boogera evil spirits. n'emisambwa, They speak to the boogera demons. n'amazzi. They speak to the Nagandagira water. amazzi gano And I say, command to this water ntambulireko. to move on it. N'atambulirako And ate he moves ng'akozesa byawongo. Using the evil spirits. Akkiriza ebyawongo ebimulimu. They believe in the powers in them. Abantu bayunga abantu amagumba. The people heal people's bones. Bakola ebyamagero gye bali. They perform Balina zi magic. miracles. Bakola ebyamagero They perform miracles. gye bali eyo. They do exist. Ebyo by'owakana temuli. You're contending for nothing. Gye bali abantu nga babawa nnaku. Because people are there who are Kama oyo given mwadde days. ennaku 3 nga mufu. I've given 3 days to that one to be dead. Agamba agwe genda ofumbe emmere yo olye. Go eat your food and Bagenda kukubira akasimu nga yawedde. they will call you when he's gone. Era nga bwakyogedde. And like they say, Taga gwe ndeetere embuzi yange wano. bring my goat here Ndeetere n'emitwalo gyange 5 wano. and my Oba 500,000 akakadde kange shillings. wano All my kateeka awo. million shillings. Gwe Just genda. put there. Bamuyita ani? What is Amanya the ge ye person? gundi. Ne So gundi. and so. Kale. Okay. Genda weebake. Go and sleep. Bajja kukubira essimu. They will call you. Ogenda oguluka ku makya When you wake nga up in the kuliko morning, message ku WhatsApp. the message is on WhatsApp. Sekasamba afudde. Seka Samba is dead. N'olyoka weetegeka amaziga okukaaba. Then you prepare to cry. Kangende nga nkaaba balowooze bambi nnumiddwa nnyo. Let me go crying and they will think that I've gotten so hard. So Otandikiramu wowe omwana afudde. Yafudde ki? Why- Ebibaluma
ebimu tezibeera ndwadde za ddwaliro wabeerawo amaanyi gabasindikira ekyo kijja mu lubuto lwo gwe n'olowooza nti alusaazi naye nga ddogo kakamunguluze kakkuba gwe n'olowooza ndwadde za ddwaliro okumba eddogo osobola okugwa mu accident buli nnaku naye nga za ddogo ng'olina gwalira sente ze. You can get accidents every day, but it's because of witchcraft that there's a person you ate their money. Osobola okubonaabona ng'aliwo omuntu akubonyaabonya nga yagamba toliba na mirembe mu nsi eno n'akola eddogo. And so they practice magic. N'otambula ng'obonaabona, n'otambula ng'okaaba, n'otambula nga tolina mirembe. And you move without peace. Kumbe baakuloga okyalina mwana muto nga baaloga na maamawo. That they bewitch your mother. Abamu babalogera ku bazadde bammwe. Some of you are bewitched. Oli aba yaloga muzaddewo n'aloga n'ezzadde lirimuvaamu. A person bewitches your parent plus the children that will get out of them. Lekera ozannyira mu Katonda. Stop playing in God. Lekera okubira teppo mu Katonda. Stop playing. Oba oyagala obeera ow'enjawulo mwene ensi. If you want to be special in this world. Lekera awo. Stop. Lekera ozannyira mu Katonda. Stop playing in God. Otambula you move, naye nga baakuloga oli muto. But when you were bewitched when you were still young. Babatuma ebyammwe. They send you for your things. Babatuma ebyammwe. They send you for your Genda things. oleete enviiri ze. Go and bring them Genda here. oleete ebigere bye. Go bring them. Tebatwala bigere, batwala ttaka nfuufu ya ne bafuna ttaka lya mu ngatto zo. Even if they get the mud from your shoes. Oli alitwala ng'ekigere kyo. A person takes it as a point of contact. Babatuma nviiri zammwe. They are sent for your hair. Oli ng'akoze saaluni kuŋŋanya obuviiriviiri obwo. A person puts up a salon and says, collect the hair. Mbuleete. Bring it. N'abukuŋŋanya nga buviiri bwammwe n'abutwala. They collect the hair. Kano olyoka obeerewo yansiba obulungi. Yansiba obulungi mwaka ku mwaka tokyusa. You'd never change year after year. Nga ne bw'aba mulwadde nga kazigira zibeerayo. That even if you're sick, they are sick, you always say let them wait. Nga muli bakasitoma be abeera abamanyi gojja lwakuna. You come on Thursday. Oli ajja lwa mukaaga. The other one comes on Saturday. Oli ajja lunaku bwe luti. The other comes on nga muli Saturday. bakasitoma naye ng'oli kasitoma lwa But ddogo. you're a customer from witchcraft. Ani akkiriza nti ensoosolo giramula ng'oli mutwe mukalu? Who believes that you can live in this world with an empty head? Toyina ky'ogenda kufuuka ng'omutwe mukalu. You'll never become anybody as long Oli as ne you bw'ajja still nga have an n'agamba empty nze head. ndi wa Katonda. Even if a person claims to be Abantu godly. abasinga ayo ŋŋambamu eyo ensi eyo I'm talking about the world. balimba. Most people lie. Bapasitors balimba. The pastors do lie. N'atuuza ogubiina naye gwe bamuleete mu maaso gange mugambe tunyumyemu. They always have crowds, but let the person be Katonda broken. ajja kwogera bye yakola byonna adduke mu maaso gange. God will speak out. Bakola ebintu. They practice things. Bakola ebintu. They practice things. Okubeera ab'amaanyi, To be okubeera powerful, n'amannya, to have okutuuza names, abantu. Bakola ebintu. To get crowds, they always do things. Kati nze nkuyigiriza I'm teaching you now. otegere nti ensi gy'olimu You get to know the world you are in. si nnyangu. It's not Tolina an easy kumala one. gagenda buli w'osanze. You're not supposed to Tolina just go kumala wherever you go. gagenda. You're not supposed to just go. Waliwo anoonya nga ye anoonya ngalo zo nkwataako mu ngalo. There's a person who looks out for a handshake with Waliwo you. anoonya nga ye anoonya aga kwewaga. There's a person who is interested in your hug. Waliwo anoonya ekyebitaano ky'ojje mu nsawo yo. There's another Waliwo interested in your anoonya coin for bbiri the zo. book. There's one interested in your Abamu 2,000. be tugabira batuloga. Some of the people we give to bewitch Abamu be us. tuyamba ate batuloga. Some of the people we Oba help emitwalo bewitch us. 10 n'akuloga. You give them 100,000 shillings and they bewitch you. Oli omuwa ssente You give money to ng'ozibwa a n'omutima person. mulungi Giving ng'oyagala to them abeerewo because you abeeko want them to wayita You want them to n'akuba go. emimiro. But then they feel bad. Katulabe. Let's see. Pu seba mpadde mpaatya. How can he give me? Kati kambabulira okumanya omulabe mubi ono mbasomese. Let me teach you. Waliwo n'abantu There are nga people mulimu amaanyi amabi who are filled with evil powers. nga in them. mazaale mu mmwe. That the powers are born in you.
otuuka ku bizinensi ya munno You reach at one n'onyiiga and you feel n'ozimba You feel n'onyiiga You feel n'oyogera ebigambo ebitakwatagana. You speak contradicting words. Agannyabo tagenda kuddamu kukola. He's not going to work again. Agannyabo bizinensi eno ejja ggwa. This business Agannyabo will agenda collapse. kusiraana This business ng'olimu will amaanyi amabi. Because you're filled with evil Ebyaddala powers. ogenda okuyitawo mu myezi esatu After nga 3 bizinensi ya munno egudde. Your colleague's business Nenga will gwe collapse. wagiseera. Yet you're the one who bewitched it. Olowooza abasezi babijjawo. Omusezi azaalibwa musezi. A wizard is born a business. Azaalibwa n'ekitambo. He's born with Agenda a okula bw'ati ng'aliko ekitambo. By the time Agenda okula bw'ati nga kimufulumya ennyumba. By the time they grow, it takes Nga tamanyi gye kyava. They don't Alabira awo They just find themselves ng'asera. bewitching others. Waliwo abantu abazaalibwa There are people nga balimu born amaanyi amabi filled with evil powers in them okutulugunya ensi. to torture the world. Nga wazaalibwa ng'olimu amaanyi amabi. That you were born with evil Toyagala powers. akusinga, You don't want toyagala anyone to akulaakulana, You don't want toyagala anyone to anyirira, You don't want toyagala anyone alabika bulungi, You don't want anyone to look toyagala good. kulaba muntu agaggawala. And you don't want anybody who becomes rich. Waliwo abantu There are people nga baazaalibwa that they were nga born balimu amaanyi amabi ag'obulogo. with evil powers of witchcraft. Olina nga waluganda. Are you with me? Waliwo abantu nga baazaalibwa There are people nga born bo baazaalibwamu amaanyi bakula gakula bakula gakula bakula gakula bakula gakula. They are born with powers. They grow as the Nze powers gwolaba grow. nazaalibwa bwenti. The one you see, I was born like nazaalibwa this. nnemu amaanyi ganno. I was born possessed with these Kubanga nte powers. nagajjawa. Because when Sayina I gye get- nagenda, I've never saagenda gone to wa, it. I didn't siri go wa to it. bitabo, I don't siri know waaki, this. I don't know neneesanga ndi bwenti. But I just Nga nnemu amaanyi possessed with agoogera agakwata ku bulwadde n'awona. power of laying hands onto the people for healing. Oyinza okuba tokirowoozangako. Could be you've never thought about it. Kati waliwo abantu So there are nga people- balimu amaanyi amabi That they nga possess mazaale mu bo. The powers inborn. Baloga bannaabwe, They bewitch tebaagala others. bannaabwe babasinge. They don't want anyone to be better than them. Bwakukyalira ewaka When they bw'ava bw'ati The moment ebizibu ebisigala ewaka it's the problems left. bw'omuwa ku ssente zo When you give, ng'oyavuwala. you become poor. Abo nabo gye bali Such are also there. nga balina eriiso ebbi. They've got a bad eye. Atunulira mwana wo n'alwala, They just look at your child and fall sick. ajja n'atula mu bizinensi yo n'osiraana. They look into your business and it gets collapsed. Atula kapikiko ne katandika okufa. They sit on your motorbike and it gets mechanical problems. Ogwa ku muwala n'omwagala n'otandika okwavuwala. You reach out to a girl in love. And Ogwa it ku becomes musajja poor. n'omwagala n'otandika okkenena. You fall in love with a man and you begin to drain. Ate waliyo n'abantu And there are also people b'osinkana mu bulamu that you meet in life. n'ogamba kuba lunasinkana gundi, From a natandika time ofuna of omukisa, I started natandika to be blessed. okulaakulana, I started to natandika prosper. ofuna emirembe, I started to natandika find okulaba I ng'obulamu started bwange bukyuka. My life Waliwo n'abantu ab'omukisa There are people who naye are yazaalibwa That they nga were wa born mukisa with a blessing. ng'alimu amaanyi ag'obwakatonda, they possess the godly powers in ng'alimu them. amaanyi ag'obwakatonda, They possess the nga godly wa powers in mukisa. them. Because they are blessed. Nga wa mukisa, That such a person is blessed. nga wa mukisa. That they are Nga ne bwajja blessed. buzinaatula mu bizinensi yo okola. That even if they just come and see the Waliwo business will work omuntu out. aleeta akatebe mu bizinensi yo nga bw'agituddemu agannyabo. There's a person who sits in your business, but Olunaku ne lufa. that day gets Olina omuntu wasted. gw'osobola okuwa omulimu n'akusiranya busiranya. There's a person you can employ and they said just run Ng'aliko away. ebyawongo, Because they're ng'aliko filled with okubonaabona, They're filled with ng'aliko suffering. ekisiraano, Because they n'omuwa omulimu You give them a job n'alyoka osirana. and so you get Bizinensi ruined. yonna neegwa The whole business esaanawo collapses olw'omuntu gwe wadde omulimu. because of the person you've employed. Olina mukwano gwo You have a friend, gw'osobola okuba ng'otambula naye That you couldn't naye nga buli live with. bw'obeera naye osiraana. but whenever you move that Nga buli person, bw'obeera naye osiraana, Whenever buli bw'obeera you naye pass osiraana, Whenever nabo you gye bali. such people are also there. Ebyo bya ddala bye nkusomesa. What I'm teaching you is Nze real. mbasanga n'omugabo gwe ne bw'olira n'omuntu akaaba. I always find such people, even if you don't near a Osobola person, they cry. okuleeta mu kozi awusiga n'omuleeta ewaka abaana ne balwala naawe n'olwala You omwami can n'alwala be embeera n'ekuba ewaka. A bad situation hits up the home. N'ogamba naye You wonder back. kuva ne naleeta omwana ono ewaka From the time I brought this child at home, embeera yakyankalana. that things got wrong.
Who is with me? Yasonga lwaki nkugambye It's the reason I tolina told you. kubeera mutwe mukalu, You're not supposed to be empty. tolina kubeera mutwe mukalu, You must not have an olina empty okuba head. ng'omutwe gujjudde Katonda, Your head olina is okuba supposed to be ng'obulamu filled with bujjudde God. Katonda, Your life olina must be filled with okuba God. ng'otambula naye ng'ojjudde ekigambo kya Katonda mu mutwe You gwo. must move but filled with God's word in your head. Olina abantu b'osobola okweliraanya n'oyavuwala n'osiraana n'oyavuwalira nno ddala. There are people you can draw near to and you completely become poor. Waliwo n'abantu nga Katonda tayagala obayambe, And there are people that God doesn't Nga want to babi. help them because they are bad. tobayamba baleke. Says, do not help them, leave them. Waliwo ne Katonda abantu bagamba bano baasiraana, And there are those that God says, those ones are wrong. bano beesiraanya. These ones Sigamba don't nti do baasiraana wabula nga beesiraanya That these nga are babi, wrong because bali they are bad. diipu mu ddogo, They are deep in balogo, witchcraft. They practice witchcraft. tebaagala bantu, tebaagaliza, They nga are babi, selfish because they are nga bad. bw'obayamba Once you obanga help them, wagira obubi, It's as if you're supporting obanga wagira obukyafu obalimu, It's as if you're obanga supporting wagira them. ebibi ebibalimu. It's as if you're supporting the sin in them. Bameka bali nange? How many are with me? Ensi gy'otambuliramu erimu ebintu, erimu ebyawongo, The world you're erimu living in, ebintu, it is filled up with things. erimu ebintu, It is filled up with things. erimu ebyawongo. It has got evil spirits in it. Totambula ng'omutwe mukalu, Do not move with an empty head. tokwata ku bantu ng'omutwe mukalu. Do not lay hands on the people with an empty head. Ky'okola kyonna kikole ng'oli mujjuvu, Whatever by'otunda bitunde ng'oli mujjuvu, Do whatever by'okola you do. bikole ng'oli w'amaanyi, Do whatever tambula you do. ng'oli w'amaanyi, Move when you're beera powerful. w'amaanyi mu Katonda, Be strong byonna in God. by'okola bikole nga ng'oli w'amaanyi. Do whatever you're to do when you're strong. Kola by'okola byonna nga toli mutwe mukalu. Do whatever you're to do without an empty head. Omutwe gwo gulina okuba nga gujjudde okukkiriza, gujjudde amaanyi g'okukkiriza. Your head Wonna must be wonna filled with the abeera power of faith. kino Whatever you kiyige era kikwate. Learn and master this. Ojja laba ng'ofuna omukisa, You'll find yourself being blessed. ojja laba ng'obotola, You'll find yourself ojja kulaba ng'oyitawo, You'll find yourself ojja laba going through. ng'okulaakulana. You'll find yourself Ago ge prospering. mazima ge nkugamba. That's the truth that I'm telling you. Naye waliwo abamalirivu But the people okutuloga to be with paka us ku zero. up Waliwo abamalirivu People determined okututambulira to move paka ku forward. zero. Till when we are at Ffe zero tetugenda level, batambulira, we will not move on wabula their behalf, tugenda beera bakalubu. but we shall be hard. Ffe tugenda kubeera bakalubu, We are going to be hard. tetujja kutambula, We will not move, wabula ffe tujja bba bakalubu mu but Katonda we shall waffe, be hard in our tujja bba goal. bamaanyi mu Katonda We will be waffe. strong in our goal. Gwe tuwetaaga tambula tobonaabona, Don't suffer. gwe beera in the road. mukalubu mu Katonda wo, Just be hard in your God. beera w'amaanyi mu Katonda wo. Be strong in your Oyo God. agamba ojja kwavula ajja The okwavuwala. one who says you'll be poor is Amaaso the one okogolola emikono gyo. First Oyo thing agamba down. ojja kubonaabona yajja okubonaabona. The one who says you'll Oyo be agamba ojja siraana yajja siraana. The one who says Oyo you'll agamba be ojja kaaba yajja The kaaba. one who says you'll Ng'akaaba amaziga nga gw'ogenda mu maaso. crying as you go forward. Waliwo abamalirivu abaagala okulaba nga tokyalina ky'olya. There are people Naye who are Katonda naye tempted to mumalirivu, But bw'onaaba omwawadde, God is also ojja kulya, You'll ojja eat. kunywa, You will ojja kuba bulungi. and you will be well. Waliwo abamalirivu There are people nga who are bamalirivu baagala kuwulira nti okyaliwo, that they are determined. baagala kuwulira nti I okaaba. want to hear that you're crying. N'ekkanisa erina abalabe Even the church has got enemies. abatambula wano ne wali The enemies that move. nga baagala tuwulira nga They twavaawo, want to hear us. nga baagala no more. kulya musumba nga yafa, They want to hear nga baagala the kumpulira nga sikyaliwo. They want to Waliwo hear abaagala me no more. okundaba mu keesi z'abafu. There are people who want to see me in the caskets. Tolina beera na mutwe mukalu, my You're friend. not supposed to have an empty Olina head. beera kanyama, You're supposed to be olina strong. beera kabeza You're supposed mu to. kigambo kya Katonda. God is Olina one. kubeera giant You're mu supposed to be kigambo like kya that. Katonda. In God is Olina kuba one. w'amaanyi You're mu supposed to be kigambo strong. kya Katonda. In God is Bangi one. abatakwagala kulaba There are many ng'okyali who mulamu. see you when you're Bangi still alive. abakutambulira. There are many Bangi people you abatambulira obuweereza buno There are many nga baagala bufeewo, Because they nga want- baagala bufe, They want the- nga baagala bwonooneke. They want the ministry to be wasted.
ng'oli kimuluma that a person feels hurt. bw'alaba otumotoka otupakinze ebweru awo When they see you ng'oli walking outside, a kimuluma person feels bad. bw'alaba ng'omusumba yeevuga When they see the ng'oli person living, kimuluma a person feels bw'alaba bad. ng'omuweereza anyirira When they see the ng'oli person living, kimuluma a person feels baagala bad. tusigale nga bwe twali They want us to tebaagala remain the way we were. tukyuke They don't want us to baagala change. batulage tudde mu kyalo want us to go tugende back to the tusiraanira eyo To go golola back to the emikono place. gyo Lift up your ne bwe hands. balikola batya Come ne balisera batya Even if they be weak. katonda waffe Our God tagenda kuva ku luyi lwaffe will never forsake our side. tagenda kuva ku luyi lwaffe He will never forsake our side. alibeera ku luyi lwange He will always be alibeera ku with us. luyi He lwo will always be with anaabeeranga us. naawe Always be with mu byonna you. byonna abanga okola In whatever you do, agenda beeranga naawe He will always be ate bantu with you. mmwe And people, obubonero bw'obugabirizi bugenda beeranga mu mikono gyammwe will always be in your kanisa heart. gwe toobulwenga Church will tosiraanenga never- will never toyagenga will never olikola lie. eby'amaanyi You perform ebiryewunyisanga abantu that will- kubanga ndi masekatiigo because I am a minister of you, siribaleka kaaba I'll never allow you to cry. okiwulidde ekyo Have you heard eyo that? ebassa peewo ku mutwe talituleka kaaba He will never leave us to cry. ebyo bye byambalo bye tulina okwambala mu mitwe gyaffe siribaleka kaaba Those are talikuleka the kubonaabona He will never talikuleka allow you to kuyaga suffer. He will never allow byolina you to okwambaza omutwe gwo That is ne what gubeera you nga must si have mukalu ne gubeeramu ekigambo kya katonda But when it is filled with God's word, ne gubeera nga si mukalu That naye is ne not gubeeramu ekigambo kya katonda but when it is filled with God's word, abantu baagala batusange nga bwe twali the people want to meet us the baagala way we were. batulabe nga bwe twali luli They want to see us like the way we were. tebaagala tukyuke They want us to see any change. tebaagala tubeeko na kye tuba nakyo They don't want us to have any. waliwo abataagala kundaba nga nze nakyuka There are people waliwo who want to see abataagala that I kundaba changed. nga nina kyendi There are people who don't want to see that I am somebody. ngayagala akusange nga bwe yakuleka They want to waliwo see like abanyumirwa the way they are. ennaku yo The people waliwo who abanyumirwa don't okukaaba kwo The people waliwo who abanyumirwa don't amaziga go The people waliwo who don't abanyumirwa don't okusabiriza kwo The people waliwo who don't abanyumirwa The gwe people- ng'oli mu mbeera embi There are people who enjoy when you're in a bad situation. tubeera mu bulamu kati nga ffe abaweereza We lead a life as the ne mu ministers. kibiina mwoli mubeeramu abakulinako ekifitina Even in the crowds, there are always people with grudges against you. olina nga waluganda Are you with me, brethren? ensi bwetyo That is how the world. ne mubobeeramu Even muba among otambuliramu the people mubeeramu who- abaagala osiraane There are always those who want you to be wrong. mbeeramu abaagala okaabe There are always those who want you to cry. musobola okubeera kanjogere ku ttiimu z'omupiira Let me talk about the musobola football okubeera nga teams. mwenna muli bazannyi 11 You could be a team, 11 nga mwenna players, muyiri ttiimu emu that you are one team muyina ba opponent with an opponent. be mulumba That you're musamba attacking. mupiira You're- munoonya win You're looking for a naye win. nga mwabo bosamba nabo abamu ababo But among aba your team sayidi ye members, 11 your team nga mulimu members, ataagala oteebe there's one who doesn't want you to nga score. mulimu ataagala okuba epaasi nnungi There's one who nga doesn't mulimu want you to ataagala go osambe fast. kapiira bulungi There's one who kyokka doesn't ate want nga you to muli go ttiimu emu Yet you're the same team. mu buweereza In ministry, obeerawo ng'oyimba When you're there obeerawo singing, ng'otendereza when you're there praising, obeerawo ng'oyimba when you were there naye nga mu singing, b'oyimba nabo But among mulimu those atayagala oyimbe bulungi there's always one who doesn't want you to sing nga mu well. b'oweereza nabo The people nga you mulimu minister atayagala with. oweereze bulungi There's one who doesn't want you to naye minister ate nga muli well. ttiimu eki ttiimu emu Yes, you are the same team. eyo ensi That's the mu world. baana ba maamawo ne taatawo Among your siblings, mubeera ttiimu eki emu you're always the same team. nga mwenna mugoba kimu mugaggawale You're all after becoming rich. nga mwenna mugoba kimu mbeere bakabi And you're all after becoming well. mu famire mu baana ba taatawo ne maamawo Among your siblings, nga mulimu abatakwagaliza there are those who nga don't mulimu want you to atayagala oveeyo There's one who nga mulimu doesn't want atayagala you to oyitewo There's one nga who doesn't mulimu want you to go. anyumirwa amaziga go There's kyokka one nga who mwana enjoys wa it, yes. taatawo Yet ne is your maamawo He is your sibling.
agamba njagala asiraane I want njagala abonebone I don't want- I want nga kyenda kyekimu n'ebbeerere limu lye mwayonkako You fed from the same breast and from the same womb. nga muli tiimu eki You were the same tiimu team. emu You were the naye nga same team. tebakwagaliza But they don't nga want you. bulaza otakwagaliza Your brother doesn't oba nga want you. sisita Or your otakwagaliza sister doesn't want oba you. nga senga otakwagaliza Maybe your oba auntie taata doesn't w'omuto want nga you. takwagaliza Maybe oba your maama uncle w'omuto doesn't nga want you. takwagaliza Maybe your eyo aunt. yensi mwe tutambulira That's the world we are living. nga muli tiimu emu That you were naye nga same team. tebakwagaliza But they don't nga want muli you. tiimu emu You were naye same nga ewammwe team. tebakulinako They're not after you. mulina kwerwanako mulina kwefaako mulina kwebeerera mu You're katonda supposed to be there for yourself in God. abooluganda Reference. osobola ofuna You n'omukyala can even find a woman. nalowooza agenda kubeera tiimu yo You think she's going to be your n'agenda team. okubeera tiimu yo She refuses to be your team. neweewuunya And you wonder. nga gwaleeta akaveera k'emmere You're the one who brings gwaleeta the akaveera ka sukaali You bring sugar. nga gwagula akanyama n'akalya You make- nga gwaleeta akateeteeyi You're the one who nga brings the gwa dress. asasula You akayumba pay for the house. n'agaana okubeera tiimu yeekuwagira But she refuses to be your team. n'afuuka enemewo She becomes your enemy. akaveera kajja kkalira The polythene will become empty. gw'ozaddemu abaana The mother to your Gw'olinamu children. abaana. The mother to your ne children. yeegatta n'abalabe bo Yokes up with your enemies. bakulwanyisa So fight against you. gwe wali badde osuubira gwe wali badde olowooza nti agenda gamba The one you would expect. yitawo Succeed. engeri gye nninamu abaana Since you're abaana the bange my bwe balibeera obulungi once they nange get ndibeera well, bulungi I'll also be abeere well. mu mabega ng'afujja malusu They're always spitting saliva from behind. yakaaba You cry. tannabajja kubonaabona He will suffer. tannabajja siraana He will be tannaba It is tannabajja kiraba He will see. tannaba It's not over. tannaba It's not over. baagala wulira mawulire mabi They always want to get bad wali news. bano bwe mwali mubaddeko nabo The ones who have been- wali oyagaddeko The ones ekisiwo your ex, ekisiwo your ex, awulira ayagala ofe they feel like they want you to die. ekisiwo Your ex, abawulira ayagala osaanewo they feel like they want you to abawulira die. tayagalira ddala kiwulira nti oli bulungi They completely don't want to hear that tayagalira you're ddala well. kiwulira nti olina bw'oli They completely don't want to hear that you were somewhere. ate biri mu bawala And this is more among the girls. abawulira waava ayagala akuleke ng'akwonoonyeyonoonye They always feel abawulira like they ayagala want to tarnish your life. akuleke nga bizinesi zo zonna zitadde ku They ttaka always feel like they want to spoil your businesses. asobola okuzungira mu masabo nga kinaana ng'alwega gwe omuntu omu They can go to 80 shrines bewitching you one person. eyo ensi mwe tuli That's the world we live. tolina tambula na mutwe mukalu You're not supposed tolina to kubeera na go mutwe mukalu You're not supposed to have kino a- kyekigambo ky'olwaleero This is tolina right. kubeera na mutwe mukalu You're not supposed tolina to have tambula na mutwe mukalu You're not supposed tolina to kubeera have mutwe mukalu You're not supposed to buli w'obeera wonna Whenever you tobeera are. mutwe mukalu Do not be an empty. tobeeranga mutwe mukalu Never be buli an w'onaatendanga empty. wonna Whenever you go. sabika omutwe gwe ekigambo Cover up your yambaza head with the omutwe gwe ekigambo Adorn your head with the yambala word. ekigambo Cover yourself with the word. tambulira mu kigambo Move in the beera word. mu kigambo Abide in the word. tokkirizanga kubeera mutwe mukalu Never accept to be an empty head. omutwe omukalu An empty head. tegulina gugenda kutuusa You will not get omutwe nowhere. omukalu An empty head. togenda sobola You will not be able. na mutwe mukalu mwene ensi With an empty head in this waliwo world. ekkubo ly'abantu ng'abamu oyina abalabe bangi There are people that you have so many enemies nga weetaaga okuba n'omutwe omunene mu kigambo that you must have a strong head in the osolubira world. ng'oyina abalabe You could be there with nga enemies. bangi So many enemies. ng'abalabe bangi That you have so many nga enemies. weetaaga okuba ne kye bayita biigi mutwe That you must have a strong nga head. gujjudde ekigambo gujjudde amaanyi gujjudde okukkiriza gujjudde amaanyi ag'ekigambo A head filled with the power of the word, filled with the word. buli bw'ozuulanga nti ekkubo lyo lirimu abalabe Whenever you discover that your path is full of omutwe gwo enemies, gujjuza ekigambo fill your head with the gwe buli word. w'obeera ne bw'oba ng'ozannya Even when you're beera mu playing, kigambo dwell in the nze word. nkimanyi I know. ne bwe mba nzannya mupiira Even when I'm playing olumu football, mba nnyimba Sometimes I olumu sing. mba njogera byange Sometimes I mbeera sing mu my kigambo I'm always a mbeera mu person of the word. kutendereza I'm always nze ndowooza zange My thoughts ziba zoogera buli kaseera are always kubanga speaking. mmanyi For I know abalabe bange bangi my enemies ne are mu so kisaawe many. weebali They're also in the field. tobeera na mutwe munafu Do not have a weak head. ensi tebagirumba na mutwe mukalu You cannot go into the world with an empty head. tebagirumba na mutwe mukalu You can't attack the world with an empty head. abooluganda
Brethren, kati obulungi si bugenda okuyisawo mwene ensi it's not the beauty that will make you naye succeed in the omutwe world, ogutali mukalu gwegenda okuyisaawo. but a head that is strong will lead you to success. Toddamu kukkiriza mutwe gwo kubeera mukalu. Do not allow your head to be empty again. Toddamu kikkiriza. Don't allow it again. Toddamu kikkiriza. Do not allow it again. Tulifaana baluganda. Are we together, brethren? Toddamu kukkiriza mutwe gwo Do not allow your head kubeera nga mukalu to be empty mu byonna by'okola. in all you're to do. Kulembezanga Katonda mu mutwe gwo. Let God always lead Mu buli you. ky'ogenda okukola kulembezanga Katonda. In whatever you're to do, let God lead. Bizinensi yo kulembezanga In Katonda. your business, Mu let bulamu God bwonna lead. kulembezanga In the Katonda. whole of your life, let God Nakusomeseza ne nkugamba okukkiriza koleka kukusinga amaanyi. lead. I told you that Obukulu bwa your faith is Katonda leka stronger than you. bukusinga amaanyi. Let God's greatness be greater than you. Bukusinga amaanyi. Let it be stronger than you are. Okukkiriza kwo kube kw'amaanyi okusinga ggwe. Let your faith be stronger than you are. Togenda kuyitawo. Because you not go through. Togenda. You will not. Ate tebikoma. And it's not over. Olaba abalogo baavuwaza mugagga. See, the witches can make a Ng'abadde person be ne poor. kampani ennene. Who has been Ng'abadde running a powerful ayimiridde. company? Who has been standing Ng'ali mu firm? biliyoni za sente. One who is in billions of Ne money. bamuloga. And he is bewitched. N'anoonya kaluumu ak'emitwalo 10 nga kaasulamu. They look to reside in a room of Ne 100,000 shillings. bamwavuwaza He's ne meant to be bamuzza ku poor. zero. To zero N'anoonya level. kaluumu ka mitwalo 10 n'abeera nga keyebakamu. He looks for a room of 100,000 shillings for residence. Eyalina biliyoni za sente. The one who had billions of Oba money. eyalina miliyoni za sente. Or the one who had millions of money. Ensi erimu abalogo. The world has got witches. Ensi erimu ababi. The world has got evil people in it. Wabeerawo mwe bavubuka. Wabeerawo omuwala ayimirira mu kkubo lyo. There's a girl who stands your way. Ng'agamba ateeka okumpasa. And she says, he has to marry me. Tayimiriddewo because nti akwagala. She doesn't say because she Just loves kale you. nga ye ng'alina ky'ayagala. But because she's after something. Ng'agamba ateeka okumpasa. And she says, he has to marry me. Ne bw'anaakola atya? Come what may. Ali mu kasita obeeramu n'obusente. And if you have some Obeerawo money, abawala abayimirira. there are girls who stand. Ng'agamba ateekwa. And they say, he Ne bw'alikola has to. otya ateekwa. Come what may, he has to. Akutambulira. She moves for you. Nagendera mu masabo. She goes to the shrine. N'agamba ateekwa. She says he has to. N'akutambulira. She moves for you. Gweoyaniriza omwana omuwala ewaka omutabani aleese omwana omuwala kumba omulenzi baamuloga. You welcome a child at home, yet the boy Ye muwala was gw'oyagala yono gwe njagala. bewitched. Is she the girl you love? Ye Yes, muwala she's the one. gw'oyagala mu mutima gwe yoyo yennyini gwe njagala. Is she Kumbe really the girl you baaloga love at her? mutabani wo. Yet your son was bewitched. Kumbe baamuloga. Yet he was only bewitched. Ensi eno bw'oteegendereza If you're not careful in this gw'olina world, okwagala. the one you're Ate supposed to oyinza love, obutamwagala n'oyagala gw'otalina kwagala nga bakuloze. you may love the one you're not supposed to love and leave the one that you would have loved. Ensi eno Because you're bewitched. bw'oteegendereza If you're not careful in gw'olina this world, okugulako oyinza obutamugulako n'ogula ku mulala kubanga yakuloze. you may not purchase from the one you're Ensi supposed eno to purchase. bw'oteegendereza If you're not alina careful, okubeera mukwano gwe ayinza obutasobola kubeera mukwano gwo n'omugoba. the one supposed to be your friend may fail to be your friend. N'osembeza atali mukwano gwo And you walk kubanga about akuloze. because they've bewitched you. Bameka bye ababyawula. How many can differentiate this? Ye y'ensi. That is the world. Oyinza okwebaza You can ne give weebaza abatakwagala n'oleka abakwagala. You give thanks to those who do not love you, and you leave the ones who love you. Oyinza n'okugenda n'omusajja atakwagala manya n'oyinza okugenda n'omusajja gw'otayagala You can go with a man that you don't love. n'ogenda naye kubanga akuloze n'akuloga n'omwagala. He bewitches you for love, and you go with him. Eyo ensi mwe tuli. That's the world we are living. Bintu bya kulowooza nnyo. You need to think so much. Bintu bya kukakkana You nnyo. need to calm down so much. Bintu bya fumiitiriza nnyo. And you need to Bintu believe bya so much. genda wala nnyo mu ddoboozi. You need to go deep in the voice so much. Abantu balina bye beekolerako. People practice things upon Bye themselves. beekolerako abantu babaagale. Bye What they beekolerako do for abantu them. babasembeze. What they Bye do for them. beekolerako abantu babakkirize. What they Bye do for them. beekolerako. What they do.
ekyo nkulayirira I swear unto you, tewali agenda kukkiriza kulaba ng'okola nnyo nga neyibawo. nobody will allow you to work so much when they Ekyo nkulayirira I swear unto you, neyibawo your neighbor, banalaba ng'okola nnyo musi ng'agenda kuloga once they realize that you're working better than they do, they will tebakyebeera. it is not sustainable. Teri agenda kukkiriza okole omusingi. Nobody will allow you to work better than they do. Teri Nobody. ne mu kika kyammwe mu baganda bo waliwo abatagenda kukkiriza obasinge. The ones who will not allow you to be better than they are. Waliwo abatagenda kukkiriza obasinge. Ekyo nkubuulira. I tell you that. Belinda avuga emmotoka ku ki? Belinda drives a car over what? Waliwo abatagenda kukkiriza basinga. There are people who will not allow you to be better than them. Nga neighbawo okola nnyo gwatunda bakasema bonna bagendewo. Ayinza okuba nga ye atunda dduuka nga gwetunda ngoye. Could be they are selling in foodstuffs and maybe you're selling clothing. Naye ki agenda kulingiriza gwatunda engoye ye ow'edduuka But they will always be after you selling clothing. eritunda omuceere ne sukaali. The one who sells sugar and rice. Tewali agenda kukkiriza muyitako. Nobody will Tewali allow you to be agenda better than them. kukkiriza muleka mu mbeera mbi. Nobody will allow you to lead them in a Tewali bad agenda situation. kukkiriza kugaggawala gwe. Nze nkubuulira Nobody will allow you to become rich. bajja kulwanyisa, They'll fight bajja against you. kuloga, They will be bajja with you. kusamira, They will practice bajja idol kutega worship. eddagala, They will talk you with bajja witchcraft. kulwaza. They will make you fall sick. Toyina kutambula ng'oli mwereere. You will Toyina not supposed to kutambula ng'oli mukalu. You're not Kyemmanyi omugezigezi ali mu kuyiga kigambo. I believe Toyina it's not kutambula ng'oli mwereere. You're not Toyina supposed to kutambula move ng'oli mukalu. You're not supposed Toyina to move ogenda your kutuuka nga toyina Katonda. You will never reach anywhere without God. N'okuzikiza basobola okuzikiza They can even silence you ne bakutta. and they kill you. Tobeera na mutwe mukalu mu bulamu buno. Do not leave this world without Tobeera na mutwe mukalu mu bulamu buno. Do not leave this life. Tobeera na without mutwe mukalu mu bulamu buno. Do not leave this Lekera life without okukulembeza ggwe mu bulamu buno nga gw'okulembeza amagezi g'ag'obuntu. That Leka is your Katonda kind of kulembere Let mu byonna God do by'ogenda okola ogenda kulaba ng'oyitamu. You'll find yourself succeeding.